Hi, welcome to Group Sadda. This is Srinivas teaching you competitive physics. Now in this session we are going to discuss about the sound. That's a very important topic as far as the competitive examinations are concerned. Many times the majority of the questions are asked from the sound. Let us see what is sound actually. Sound is also a form of energy as light, magnetism, isn't it? Sound is always produced by the vibrating bodies. How sound is produced actually? Sound is produced by the vibrating bodies. It's a common experience. మనం జనరల్గా సౌండ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో చూద్దాం. ఒక గ్లాస్ని డ్రాప్ చేసామనుకోండి నేల మీద, టంగ్ మన సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఆ గ్లాస్ని జస్ట్ అట్లా టచ్ చేస్తే యూ కెన్ సీ ద ర్యాప్స్. మీ ఫింగర్కి యూ కెన్ ఫీల్ ద ర్యాప్స్ అగెన్స్ట్ యువర్ నెయిల్స్. దట్ ఈస్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. లేదా స్కూల్ బెల్ కొట్టారనుకోండి, బెల్ని టచ్ చేసి చూడండి, దెన్ యూ కెన్ ఫీల్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ సెన్స్ అవుతుంది. సో వైబ్రేషన్ లేకుండా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ కాదు. సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద వైబ్రేటింగ్ బాడీస్. సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ సౌండ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై and vibrating bodies and oscillating bodies. Like that the options are given. Sound is always produced by the vibrating bodies. That when in the mode of vibration only sound is produced. It has given the previous RRB exam. Sound is produced by vibrating bodies. So even tuning fork, you take tuning fork currently U-shaped metal frame, then rubber hammer తో కొడితే అది వైబ్రేట్ అవుతుంది. వైబ్రేట్ చెవి దగ్గర పెట్టుకుంటే ఆ వైబ్రేషన్ వినిపిస్తాయి. ఏదైనా సరే, ఏ బాడీ అయినా వైబ్రేషన్ మోడ్లో ఉంటేనే మనకు సౌండ్ వినిపిస్తుంది. మనం మాట్లాడినప్పుడు యూ టచ్ యువర్ దిస్ థ్రోట్ విత్ ఫింగర్స్తో టచ్ అయింది, యూ కెన్ ఫీల్ ద సెన్సేషన్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్. ఓకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ అయితేనే మనం మాట్లాడగలం, అంటే సౌండ్ బయటకు వస్తుంది. అండ్ వితౌట్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఓకల్ కార్డ్ అండ్ వీ కెన్ నెవర్ ప్రొడ్యూస్ అ సౌండ్. So sound is always produced by the vibrating bodies. So let's see. So sound, it's a form of energy. Sound is a form of energy. Produced by vibrating bodies. It is always produced by vibrating bodies only. Only in the mode of vibration they are produced. So sound is produced by the vibrating bodies. All are examples of that sound. And to distinguish between two sounds, the time gap should be 1/10 of a second. Within 1/10 of a second, if two people are simultaneously talking at your ears, you cannot understand what they are talking. The sound difference should be at least 1/10 of a second. That's called persistence of hearing. The time gap between two sounds, so that one can distinguish between two sounds, is called as persistence of hearing. Persistence of hearing is equal to 1/10 of a second. This is persistence of hearing is 1/10 of a second. Means to distinguish between two sounds, then we need a time gap of 1/10 of a second. So that's called persistence of hearing. And sounds are produced and propagated through certain substances only. They are called the main good conductors of sound. So they allow sound effectively. The substances which allow sound effectively are the metals like aluminum, copper, zinc, even silver, or the alloys like bronze, brass. They were generally these bells which are used in temples, they are made use of brass. So brass is the material. Brass తో తయారు చేస్తారు. ఆర్ బ్రాంజ్ అంటాం. ఇత్తడి కానీ కంచు కానీ
కంచుతో అంటాం, దట్ ఈస్ బ్రాంజ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంచు. కొడితే ఒకసారి కొడితే కనీసం 1 minute వరకు అది ఆ సౌండ్ రింగింగ్ ఉంటుంది, గ్వీమ్ అని వస్తూనే ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టచ్ ఇట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్. సో బ్రాంజ్ తయారు చేస్తారు వాటిని. బ్రాస్ కానీ ఇత్తడితో కానీ లేదా కంచు, మ్యాక్సిమం కంచుతో తయారు చేస్తారు, దట్ ఈస్ బ్రాంజ్తో తయారు చేస్తారు వాటిని, ఈ గంటల్ని అంట. సో దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ సౌండ్. సో సౌండ్ క్యాన్ ప్రాపగేట్ త్రూ దెమ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్లీ, బాగా ఎఫెక్టివ్గా సౌండ్ వాటి ద్వారా ట్రావెల్ అవ్వదు. కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ ద్వారా సౌండ్ ట్రావెల్ కాదు, దే ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ సౌండ్. అలాంటివి సాడస్ట్ లేదా ప్యూర్ ప్లాస్టిక్. సో ప్యూర్ ప్లాస్టిక్, సాడస్ట్, రబ్బర్ని వేసి కొట్టాం మనకు ఏమైనా సౌండ్ వస్తుందా? రాదు. దే కాంట్ ప్రొడ్యూస్ సౌండ్, దే కాంట్ ప్రాపగేట్ సౌండ్ ఆల్సో. కాటన్ కానీ క్లోతింగ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్, దే డోంట్ అలో ద సౌండ్ టు ట్రావెల్. పుట్టి ఈవెన్ అండ్ డఫ్, sawdust, thermocol material, all these are bad conductors of sound. They are used in constructing the soundproof rooms. మన రూమ్లో నుంచి ఎటువంటి సౌండ్ బయటకు పోకుండా ఉండాలంటే ఆ రూమ్ని వాటితోటి వాల్స్ని ఇట్లాంటి బ్యాడ్ కండక్టింగ్ మెటీరియల్తో, అండ్ సౌండ్ అబ్జార్బర్స్ అంటారు వాటిని, సౌండ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, ట్రాన్స్మిట్ చేయవు. సినిమా హాల్లో వాల్స్ కూడా పర్ఫరేట్ చేసి ఉంటారు, కొంచెం హోల్స్ వేసి సాడస్ట్తో కానీ దాంట్లో నింపుంటారు, ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్ అట్లాంటి లేకుండా ఉంటాయి. క్లియర్ కట్ సౌండ్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ సౌండ్. కానీ దేన్ని దే ఆర్ బ్యాడ్ కండక్టర్ సౌండ్ అంటాం. దే డోంట్ అలో ద సౌండ్ టు ట్రావెల్ త్రూ దెమ్, or we can't produce the sound through them. They are bad conductors of sound. Of course, in vacuum, the velocity of sound is zero. Sound cannot propagate through vacuum. So, sound can be produced and propagated. So, sound propagating materials. Sound propagating materials. Or metals like copper, silver, aluminium, and metallic alloys like brass, bronze, etc. And these propagate the sound. Sound can freely travel. Even the steel is also, and it allows the sound to travel. And non-conducting materials. Non-conducting materials of sound are, that is sawdust, cotton, clothing, and this etc. Even they are the, and putty, through putty also sound cannot propagate. Bankamatti. So it cannot propagate the sound, non-conducting. Even vacuum is also such thing. Through vacuum, sound cannot travel at all. That is not even, so through vacuum the velocity of sound is zero. Sound cannot propagate through vacuum. Sound cannot propagate through vacuum. So what is the velocity of sound through vacuum? Therefore, velocity of sound through vacuum is equal to 0. So that is. So through outer space, sound cannot travel. So that is. Whereas even on the moon, there is no atmosphere. Means vacuum is present. As there is no atmosphere, sound cannot travel through the space around the moon. So that moon has no atmosphere. It cannot be traveling. That is. Suppose you cannot conduct a musical night there at the moon.
A music program cannot be conducted. Why musical program cannot be conducted on the moon? Because there is no atmosphere, the sound cannot travel. Even the musical instruments are played, that's all, and it cannot travel. We can't hear anything. There's no musical program. We cannot conduct a air column experiment, resonating air column experiment to find the velocity of sound. Air column experiment cannot be conducted on the moon. We can't play a guitar there. You can play it, but you cannot hear any guitar. And gunfire also you cannot hear. If you fire a gun also, that's very silent, as it is fitted with a silencer. How it is means on the earth, it just behaves like that only. When gun is fired also, you cannot hear the firing sound of the gun. And bomb explosion, when a very big atom bomb explodes also, and no question of hearing any sound at all. Here, with that sound only, many people die, is on the earth, but it will not happen on the moon, and no sound is heard. If you imagine that clouds are there in the moon's atmosphere, let us suppose clouds means atmosphere is not there, means the clouds also will not be there. But if you imagine that clouds are there in the moon's atmosphere, when two clouds interact with each other, what happens? Automatic lightning and thunder, both are produced. But thunder cannot propagate because there is no atmosphere. You can't hear the thundering sound, only you can see the flash. Isn't it? So flash can be seen, but no sound is heard even when there is a discharge between two clouds. రెండు క్లౌడ్స్ మధ్య మామూలుగా మనకి మెరుపు కానీ ఉరుము కానీ వస్తే ఫస్ట్ మనకి జనరల్గా మనకి ఎర్త్ మీద కూడా మెరుపు కనిపించిన తర్వాత కొంతసేపటికి ఉరుము వినిపిస్తుంది చాలాసేపటికి, కొంచెం చాలా టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఫ్లాష్ మెరవంగానే వెంటనే ఫ్లాష్ కనిపించిపోద్ది. ఆ తర్వాత కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది? ఉరుము వినిపిస్తుంది. మనం ఏమనుకుంటాం జనరల్గా, సో ముందు మెరుపు ఏర్పడి తర్వాత ఉరుము తర్వాత వస్తుంది అనుకుంటాం. బట్ యాక్చువల్గా రెండు ఒకేసారి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రికల్ డిశ్చార్జ్ వల్ల రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. కానీ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్ 3 lakhs km/s. సో అది వెంటనే వితిన్ నో టైం 3 లక్షల కిలోమీటర్లు అంటే ఆఫ్టర్ ఈ క్లౌడ్ మనకి 3-4 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది. అంత దూరం ట్రావెల్ చేయడానికి అసలు టైము 1/1,00,000 కూడా పట్టదు. అంటే వితిన్ నో టైం ఇట్ రీచెస్ అవర్ ఐ, కాబట్టి వెంటనే కనిపించేస్తుంది. బట్ ఉరుము 330 m/s, ఒక సెకండ్కి 330 మీటర్లు మాత్రమే. నిదానంగా బయలుదేరి మన చెవికి చేరేటప్పటికి చాలా టైం పడుతుంది. ఆ టైం గ్యాప్ అనమాట. సో మనకి మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము వినిపించడానికి కారణం ఏంటంటే మనకి ఎర్త్ మీద బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ వెలాసిటీస్, వాటి మధ్య వెలాసిటీస్ తేడా ఉండడం వల్ల అప్పుడు ముందు మెరుపు కనిపించిన తర్వాత ఉరుము వినిపిస్తుంది. అదే మూన్ అట్మాస్ఫియర్ మీద అసలు ఉరుము వినిపించదు. ఎందుకని? అట్మాస్ఫియరే లేదు, ట్రావెల్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. కాబట్టి మనకి ఉరుము వినిపించదు, కేవలం మెరుపు కనిపిస్తుంది. ఎందువల్ల? లైట్ వ్యాక్యూమ్ ద్వారా కూడా ట్రావెల్ చేస్తుంది. వ్యాక్యూమ్లోనే అత్యంత వేగాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది కాబట్టి మనకి మెరుపు మాత్రం కనపడుతుంది, ఉరుము వినిపించదు. సో దట్ ఈస్ వై యాక్చువల్ వీ కాంట్ హియర్ the thunder sound on the moon. Actually, moon is, in scientific notation, moon is called Selene. So, scientific name of moon is moon is Selene. S-E-L-E. So, Selene is the scientific name of the moon. The study of the moon is called a selenology. The study of moon is called selenology. Actually, moon is the natural satellite to the earth. So, there's natural satellite, only the moon is only the natural satellite to the earth, only one satellite to the earth, and the remaining satellites are artificial satellite. We have sent, even India has sent Aryabhatta, Bhaskara,
INSAT 1A, INSAT 1B, Apple. There are so many satellites are sent, artificial satellites are sent by India. Like that, even Russia, America, all the China, all developed countries have sent some satellites and man-made satellites. They are artificial satellite, but the only natural satellite is Moon. So Moon is the only natural satellite to the Earth. Moon is the only natural satellite to Earth. Moon is the only natural satellite to Earth. Actually, there are for different planets, the satellites are there, natural satellites. So the planet with maximum number of natural satellite is the Saturn, isn't it? Saturn is the planet with maximum number of satellites. Shani Graham. అందుకనే we think that Shani is most powerful planet. మామూలుగా మన హిందూ మైథాలజీలో కూడా మనం శని గ్రహాన్ని చాలా పవర్ఫుల్ ప్లానెట్గా పరిగణిస్తాం. ఎందుకంటే అది బాగా దాని న్యాచురల్ సాటిలైట్స్ ఎక్కువ, దాని కుటుంబం ఎక్కువ, వెరీ స్ట్రెంతీ ఇట్ ఈస్. మోర్ దాన్ 22 satellites were found and with the different sizes at different distances revolving around the Saturn, the Shani Grahaniki. Actually, as far as the natural satellites are concerned, that the size of Moon is the 5th position. It takes the 5th position. So, according to the size of a satellite, according to the size of a natural satellite, means size of a natural satellite, Moon takes 5th position. So Moon occupies 5th position. Means there are natural satellites, especially which are revolving around Saturn, and they occupy the 1st, 2nd, 3rd, and 4th. That is the different places. First place, 2nd place, 3rd place, and 4th place, and it occupies, Moon occupies the 5th place. The first place is Ganymede. The first is Ganymede. So Ganymede is that is the name of a satellite which revolves around the Saturn, and this. So Ganymede is Ganymede. Ganymede is the planet which has got, not the planet, it is a satellite which occupies more size, the maximum size. Next is Titan. Second place is Titan. The second planet is Titan. So second place is occupied by the Titan. So Ganymede, Titan, and Callisto, that is the third place. Third is occupied by Callisto, and fourth place is Io. That's named as Io only. It is Io. So these are the four according to the size. So the first is Ganymede, second is Titan, and third one is Callisto, and fourth one is Io. And Earth, this Moon occupies the 5th position among the natural satellites. So this is, so the velocity of sound on the Moon is the 0, because it has no atmosphere. Now let us see the range of frequencies, what we can hear. Our human ear also cannot hear the all frequencies. మానవుని చెవి కూడా అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ని వెళ్ళలేదు, దాంట్లో ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం వెళ్ళగలదు. మానవుని చెవి కేవలం 20 హెడ్స్ నుంచి 20,000 హెడ్స్ దాకా ఉండేటటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే వినగలరు. అసలు ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై వైబ్రేటింగ్ బాడీ పర్ సెకండ్. సౌండ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్రొడ్యూస్ బై ద వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ అన్నాం కదా, కాబట్టి సౌండ్ ఎప్పుడు వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అన్ని వైబ్రేటింగ్ బాడీస్ కూడా సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, కానీ అన్ని రకాల సౌండ్ని మనం వినలేం.
ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఓ చిన్న పేపర్ని ఇట్లా అన్నామనుకోండి, అది కొంచెం వైబ్రేట్ అవుతుంది, సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మన చెవి వినగలదా? వినలేదు. కొన్ని మరి అతి తక్కువ ఉండే వాటిని వినలేదు, అతి ఎక్కువ ఉండే వాటిని వినలేదు. ఒక రేంజ్లో మాత్రమే ఉండేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే చెవి వినగలదు. సాధారణ మానవుని యొక్క చెవి వినగలుగుతుంది, ఇయర్. సో మనం సాధారణంగా ఒక హెల్దీ పర్సన్ వినగలిగినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్నే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు, ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటారు. ఆడిబుల్ అంటే హియరబుల్, మనం వినదగిన వాటిని ఆడిబుల్ అంటారు. సో వాట్ ఇస్ ద ఆడిబుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ? లెట్ us see that one. So actually what is frequency? Right, what is frequency? The number of vibrations. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని ఎన్ అనే లెటర్తో కానీ లేదా గ్రీక్ లెటర్ న్యూ అనే లెటర్తో కానీ సూచిస్తాం. చూడండి, కూడా వి మాదిరే ఉంటుంది కాకుండా కొంచెం సాగదీసి రాస్తాం. న్యూ, ఎన్ ఆర్ న్యూ, ఈ రెండు లెటర్లో దేని ఒక దాంట్లో సూచిస్తారు ఫ్రీక్వెన్సీని. సో ది నంబర్ ఆఫ్ vibrations produced by a vibrating body per second. The number of vibration produced by a vibrating body per second. So number of vibrations per second అంట. దీన్ని SI యూనిట్, దీన్ని కొలిచేదాన్ని హెడ్స్లో కొలుస్తారు. SI unit of frequency is hertz. In the name of a scientist named Hertz, HERTZ. దీన్ని HZ అని రాస్తా అబ్రివేటెడ్గా, హర్ట్స్లో కొలుస్తారు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ హర్ట్స్, మెజర్డ్ ఇన్ హర్ట్స్. మామూలు ఈ సాధారణ మానవుని యొక్క చెవి వినగలిగినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అంటే 20 హెడ్స్ నుంచి 20,000 హెడ్స్ వరకు వినగలరు. అంటే సెకన్కి 20 వైబ్రేషన్స్ నుంచి అదే సెకన్కి 20,000 వైబ్రేషన్స్ దాకా వినగలరు. దాన్నే ఏమంటామంటే ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటారు. ద రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మినిమమ్ ఈస్ 20 హెడ్స్, మ్యాక్సిమమ్ ఈస్ 20,000 హెడ్స్. దాన్ని ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటారు. సో ద రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ విచ్ ఆర్ హర్డ్ బై ద హ్యూమన్ ear, ordinary human ear, healthy man's human ear is called audible range, AUDIBLE. Audible అంటే hearable అని అర్థం, మనం వినదగిన. So that is audible range. It is from 20 hertz to 20,000 hertz. And this was given the previous exam. That is, the audible range of frequencies is, then they are given the options among that 20 hertz to 20,000 hertz. దీన్ని 20 hertz to 20,000 కాకుండా కొంచెం మార్చిస్తారు. 20,000ని మనం 20 కిలో హెడ్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. KHZ అని రాస్తారు 20,000 అనే బదులు. ఒక 1000 అంటే ఒక కిలో. జనరల్ కిలో ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్. కిలోగ్రామ్ 1000 గ్రామ్, కిలోమీటర్ 1000 మీటర్. కాబట్టి ఒక బేసిక్ యూనిట్కి 1000 టైమ్స్ చెప్తే దాన్ని కిలో అంటారు. సో హెడ్స్కి 1000 టైమ్స్ అంటే ఏమవుతుంది? కిలో హెడ్స్ అవుతుంది. సో ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ కిలో హెడ్స్. 20,000, 1000 బదులు కిలో రాస్తే 20 కిలో హెడ్స్. కాబట్టి ఆడిబుల్ రేంజ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ 20 హెడ్స్ టు 20 కిలో హెడ్స్ అని కూడా చెప్పచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ ఐ కెన్ రైట్ ద ఆడిబుల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 20 హెడ్స్ టు 20 కిలో హెడ్స్. 20 హెడ్స్ నుంచి 20 కిలో హెడ్స్ దాకా కూడా రాస్తాము. దాన్ని ఆడిబుల్ రేంజ్ అంటారు. మరి హియరబుల్, వాట్ అబౌట్ బిలో 20 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 20,000? మరి 20 కంటే బిలో ఉంటే అవి మనకి వినపడవు. మరి 20,000కి ఎక్కువ ఉంటే అవి వినపడవు. ఓన్లీ ఆడిబుల్ రేంజ్ వీ క్యాన్. మరి 20 హెడ్స్ కంటే తక్కువ ఉండే వాటిని ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ అంటారు. ఏ సౌండ్స్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీస్ 20 హెడ్స్ కంటే తక్కువ ఉంటాయో వాటిని ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ అంటారు. ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ దాన్ 20 హెడ్స్ ఆర్ కాల్డ్ infrasonics or infrasonic sounds. Infrasonic sounds. Infrasonic sound అంటే less than 20 hertz. Less than 20 hertz ఉండే వాటిని infrasonic sounds అంటాం.
ఇవి సాధారణ మానవుని యొక్క చెవి వినలేదు, మనకి వినపడవు, అంటే మన చెవి వాటిని గ్రహించలేదు. చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ పర్సీవ్డ్ బై ద హ్యూమన్ ఇయర్. అందుకని వీటిని ఇన్ఆడిబుల్ సౌండ్స్ అంటాం. ఇన్ఆడిబుల్ అంటే వినదగనివి, వినలేనివి అని. దర్ ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్స్ ఆర్ ఇన్ఆడిబుల్ సౌండ్స్. ఆడిబుల్కి ఆపోజిట్ ఇన్ఆడిబుల్ సౌండ్స్ దే ఆర్ నాట్ పర్సీవ్డ్ బై ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మనకి ఇన్ఆడిబులే, బట్ బై గాడ్స్ గ్రేస్ సమ్ యానిమల్స్ క్యాన్ హియర్ దీస్ సౌండ్స్. ఈ సౌండ్స్ని కొన్ని యానిమల్స్, ఇవి హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఇన్ఆడిబుల్ కానీ, బట్ ద యానిమల్స్ లైక్ స్నేక్స్ క్యాన్ పర్సీవ్ దీస్ సౌండ్స్. చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటాయి వాటి యొక్క ఇయర్స్. ఈవెన్ ఎలిఫెంట్స్, సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ రాట్స్, whales, they can hear these infrasonic sounds. So infrasonic sounds are heard by snakes, whales, rats, elephants. That is. So infrasonic sounds are heard by snakes, reptiles means rats, elephants and whales. సముద్రంలో ఉండేటటువంటి whales, తిమింగలాలు, they can hear these sounds. So they are lucky enough to hear these sounds. Actually, these infrasonic sounds are produced during earthquakes. Earthquakes వచ్చేటప్పుడు ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ప్రైమరీ వేవ్స్ రూపంలో. ఇంకా టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ అంటే మనకు లోపల భూమి లోపల పొరల్లో ఉండే పెద్ద పెద్ద ప్లేట్స్ ఒకదానితో ఒకటి స్లైడ్ అయినప్పుడు ఎర్త్ ట్రెమర్స్ వస్తాయి. ఆ ట్రెమర్స్ ట్రావెల్ అవుతాయి, అవి మనం గుర్తించలేము. ఈవెన్ సెస్మోగ్రాఫ్ గుర్తించే ముందే అనిమల్స్ గుర్తిస్తాయి. దే బిహేవ్ ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ వే, అదర్వైజ్ కొంచెం స్ట్రేంజ్ వేలో బిహేవ్ చేస్తాయి. ఇట్లాంటి ఈ పాములు లేకుంటే ఇవన్నీ, అంటే వాటిని చూసి మనం గుర్తుపట్టాలి ఏదో ఎర్త్క్వేక్ రాబోతుంది అనే విషయాన్ని. సో దే కెన్ సెన్స్ ఇట్, బట్ వీ కాంట్ సెన్స్. ఎప్పుడు అది మనం సెన్స్ చేసేటప్పటికి డిస్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఒక్కసారి అట్లా వదిలేసిందంటే మొత్తం బిల్డింగ్లతో సహా కంప్లీట్ మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్ ఎస్పెషల్లీ దే ఫాల్ డౌన్ అండ్ డిస్ట్రక్షన్ హ్యాపెన్స్. దే వోంట్ బి ఎనీ టైప్. దట్స్ వై వెరీ లార్జ్ లాస్ విల్ బి దేర్ డ్యూరింగ్ ద ఎర్త్క్వేక్స్. కాబట్టి అవి వినగలుగుతాయి ఇవి. So during earthquakes, they are produced. These tremors will be produced during bomb explosions. So infrasonics are produced. They are produced during bomb explosions. They are produced during, these infrasonics are produced during bomb explosions, and earth tremors or earthquakes. Bomb explosion. And when heavy vehicles travel on roads. మీరు బాగా గమనించండి, ఎప్పుడైనా మనం పక్కన నిల్చో ఉన్నాం, రోడ్ పక్కన నిల్చో ఉన్నాం, బాగా ఒక 15-20 టన్నులు వేసుకున్న లారీ ఒక 20-30 చక్రాలతో పోతా ఉందనుకున్నాం. దాని మీద పోయేట మనకు క్లియర్గా మన కింద భూమి అదురుతున్నట్టు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇట్ ఈస్ అంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ పర్సీవ్ అవుతాం. ఆ వైబ్రేషన్తో పాటు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి? ఈవెన్ దిస్ ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. ఇన్ఫ్రాసానిక్ వైబ్రేషన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అవి మనకు వినపడవు. ఇప్పుడు మనకి కాలికి మాత్రం ఆ వైబ్రేషన్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి, బట్ అట్ సౌండ్ ఏమి వినపడదు మనకి. వీ క్యాన్ పర్సీవ్ దెమ్. దట్ ఈస్ సో వాటిని ఇన్ఫ్రాసానిక్ సౌండ్ ఉంటాయి. సో వెన్ హెవీ వెహికల్స్ విత్ లార్జ్ లోడ్ ట్రావెల్ ఆన్ the roads, when heavy vehicles travel on roads, with large load, when heavy vehicles with large load travel, because these are produced, these infrasonic sounds are produced. And next,
what happens when it is greater than 20,000 hertz? ఒకవేళ 20,000 hertz కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయనుకున్నాం, అది అప్పుడు ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, అవి వేటి వినగలవు చూద్దాం. వీ కెనాట్ హియర్ మోర్ దాన్ 20,000 హెడ్స్. అంటే ఒక్క సెకండ్లో 20,000 హెడ్స్ కంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినకో మన ఇయర్ డ్రమ్ కెనాట్ రెస్పాండ్ టు దట్ వన్. అన్ని వైబ్రేషన్స్ తీసుకోలేదు. ఇది వైబ్రేట్ అయితే కదా మనం వినపడేది. ఒక్క సెకండ్లో 20,000 కంటే ఎక్కువ చేయాలంటే అండ్ ఇట్ వోంట్ టేక్ దట్ మెన్ నెంబర్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్, ఇట్ గెట్ స్టాప్డ్. కాబట్టి ఆగిపోతుంది ఇంక తీసుకోకుండా, అది చేయలేక. సో ఆటోమేటిక్గా అంటే వైబ్రేట్ చేయలేక ఆగిపోతుంది. సో వీ కెనాట్ పర్సీవ్ దోస్ సౌండ్స్. దే ఆర్ వాటిని అల్ట్రాసానిక్ సౌండ్స్ అంటాం. సో 20 కంటే తక్కువ ఉంటే ఇన్ఫ్రాసానిక్స్ అంటారు, 20,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే వాటిని అల్ట్రాసానిక్స్ అంటాం. ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 20 కిలో హెడ్స్. The sounds of frequency greater than 20 kilohertz are called